Okay. So good evening, everyone. We have the absolute pleasure to have three wonderful nurses who have just passed their new generation NCLEX. You know, for people like me, that's like 84 questions, right? As we were discussing before. We are going to spend some time with them. They're going to tell us a little bit about their experience. Was it preparing for the exam, going through the process of getting everything that they actually needed, what happened during the day of the exam, what questions they got, what questions they didn't got, what they anticipated, what they actually receive. And we're going to talk about their personal moments of anxiety and everything like that going through the test. And then hopefully that will help to encourage everyone. Buenas noches a todos. Tenemos el placer de tener con nosotros a tres enfermeras que acaban de pasar en las últimas semanas la nueva generación del NCLEX. Ellas nos van a contar las experiencias de ellas en la preparación para el examen, en lo que se prepararon, en lo que decidieron que les hacía falta más, les hacía falta un poco menos, cómo fue su experiencia de ir al examen, tomar el examen, qué pasó actualmente durante el examen, después y durante todo ese periodo. Recuerden que las charlas son en inglés, las vamos traduciendo al español y al portugués, así que aprovechen las personas que no hablan inglés y escuchen con cuidado la conversación. Marta, Laura, and Nav, if you guys go into a long sentences or a long paragraph, I may interrupt you, so give me a chance to translate, okay? Thank you. We have with us Laura, Nav, and Marta. So those are the three people who are going to talk to us, going to serve as the translator, even though all three of them speak Spanish too. So if I messed up, feel free to correct me, so we'll go from there. Tenemos con nosotros a Laura, a Marta y a Inaf, que nos van a charlar. Las tres también hablan español, así que yo voy a ir traduciendo, pero si cualquier cosa, ellas me van a colaborar. So, take it away. So why don't we start by asking you guys, okay, let's start a bit in reverse. Let's talk about the day of the exam. And then we'll talk about the preparation for the exam, okay? Empecemos un poquito en reversa. Empecemos hablando sobre el día del examen, okay? Y después hablamos de la preparación para el día del examen. So, you guys arrived to the testing center, and tell us a little bit what happened. Who wants to go first? How about I'll give... I'm going to use seniority first. Marta, tell us a little bit about what happened at the testing at that time. Marta, cuéntanos qué pasó cuando llegaste a tomar el examen. Well, we took the exam on the 20th of April. I think it was one of the most stressful days of my entire 1600 life. We managed to sleep well, at least 5 or 6 hours. We were in the same hotel with Julio and Laura in Sao Paulo. And we had to be at the test center at 8 o'clock. We arrived on time, of course, and we were so anxious, so nervous, because all the situation was new for us. We had no experience at all, of course, and no one had told us about the details. What to expect. Yes, what to expect in details, But, from the moment we entered the building, it was very stressful because they check out everything with passports in the entrance.
and then this a lot of security in the offices. Okay. So you enter the office, and they would take your give a ¿cómo se llama? A locker. A locker to put your things, everything over there, and they will give you a list of 4 pages to read about the security measures. And all this, we were nervous already, but with all these security Details. measures, yes, our nerves went up and up and up. Okay. And, Permíteme traducir. sorry, I No, forgot. it's okay. Entonces, Marta nos cuenta que el día anterior al examen es uno de los días más estresantes que ella ha tenido en su corta experiencia, en su corta vida, ¿ok? Pero que llegaron a Sao Paulo, esa noche lograron dormir unas 5 o 6 horas y tenían que reportarse al examen temprano en la mañana, alrededor de las 8 de la mañana. Llegaron obviamente a tiempo, porque hay que llegar a tiempo al examen, pero la seguridad del lugar donde se toma el examen, en mostrar sus pasaportes, en un documento que les dieron de 4 hojas con instrucciones sobre la seguridad y sobre la manera como ellos obviamente protegen la integridad del examen. Obviamente lo que hizo fue subir más y más la ansiedad que tenían sobre el examen. ¿Ok? Marta, want to continue? Yes. Well, then when they ask about our datos, ¿cómo se dice? Every Our information. Personal information, and they took us our cell phones, and they placed it inside a bag, sealed bag, and well, then there was a special security man who would check every part of our body. We had to make these movements in each arm, in each leg, in the chest, in the back, and the, no sé cómo dice la capucha. La capucha. In the hood. Yes, the hood, everything. He even made me take my glasses, and he would inspect in a detailed way every piece of my glasses, and just to make sure you didn't have any microphones. Yes, but each of these movements or inspections that for them were normal, for us were not. Yeah. So it kept us driving up our anxiety. Se me olvidó entonces comentarles que Marta les decía que obviamente les dieron un locker para que pusieron las cosas, les cogieron sus nombres, les recogieron sus teléfonos celulares, porque no los podían ver, y les hicieron una inspección completa, revisaron que no tuvieran nada en los brazos ni en las piernas, y tenían una capucha en la vestimenta, revisaron que no había nada. A Marta en particular le quitaron sus anteojos, sus gafas, para revisar que tampoco tuviera nada. Estas inspecciones que hacen son para obviamente evitar que la gente haga cosas que no se permiten durante el examen. So, Laura, do you experience exactly the same thing? Anaf, do you experience the same thing? Yeah, actually, for me, I can add up to Marta's experience that they call everyone on an alphabetical order.
So for the first time in my life, I was the last one to be called to enter the room. Marta got in the room before me, and even it's funny, but she found an earring on the street, and she put it in her pocket the night before, and she didn't even realize that she had it. So at one point they told her to go back to the lockers and put the earring. It was a golden earring, to put it in the lockers. So for me, it was like, oh my God, she's not gonna do the test. I was freaking out completely. But it was just to put the earring in the locker, and then she went back to the security area. So yeah, we were really nervous. Okay. Entonces, Laura cuenta la anécdota que inclusive estaban tan nerviosas que inclusive pequeños detalles como por equivocación haber tenido un arete en uno de los bolsillos, se los encontraron y obviamente les dijeron que tenían que coger y devolverse al casillero, al locker, a ponerlo y no entrarlo a la reunión, y obviamente eso lo que hacía era aumentarles más la ansiedad del proceso. Enough in the United States, did they do the same thing? Did they get equally forceful? I wouldn't say forceful. It's a very similar process where they want to make sure that you're not bringing anything in, that the test is secure. I had previously taken licensing exams in the United States, and they do it anywhere. So I had to do it previously when I was a teacher, when I was getting certified. So I knew to expect the like fingerprint and the lock up your phone and they stick it in like a special bag. So for me, it was just like a routine thing. But yeah, the anxiety was high no matter what they were gonna do. It's a very anxious day. I think my big anxiety was making sure I got there on time. My like biggest fear would be being late and then missing my test, and then all of this hard work would have to be pushed to another day. It was my biggest worry. So I think I got there like an hour ahead of time, and we did everything that Marta and Laura described. They do the 4 sheets of paper, and they take a fingerprint scan to make sure that it's you. They check your ID, your passport, if that's your form of identification. I brought my driver's license, and they took a photo, and we had to make appointments, so we just kind of went in order. It wasn't for us so alphabetical, so I knew my appointment was there. They called me when it was my time. I went in. I tried to breathe as much as I possibly. Sorry, I'm speaking a lot. I'll let you translate the first bit. So, yo le preguntaba a Naf si tomarlo en los Estados Unidos tiene alguna diferencia de haberlo tomado en Sao Paulo. Me dice que absolutamente no. El procedimiento es básicamente lo mismo. La única diferencia para ella es que ella ya había tomado un examen de certificación en los Estados Unidos cuando ella se volvió profesora, y ya tenía alguna idea de qué esperar en los centros de exámenes, de que te remueven todas las cosas, te quitan el celular, te dan un casillero para que lo pongas, te toman las huellas, te revisan la documentación, sea en el caso de ella, en vez del pasaporte, su licencia de conducir para decir que es ella, le toman la foto. Así que el proceso de las mismas 4 hojas que les dieron a Marta y a Laura en Brasil, se la entregaron a ella en los Estados Unidos, de lo que ella debería hacer. La única diferencia es que no los llaman de manera alfabética, sino que ella tenía que haber solicitado un horario específico en el que la recibían, y en ese momento, cuando ella llegó, obviamente el susto más grande que tenía era no estar a tiempo para el examen, así que llegó con 1 hora de anticipación, y cuando la llamaron a su examen estaba lista para el examen. Okay, Marta? You have to bear in mind that we were taking this exam out of our country. So in a foreign country,
where the language was not Spanish, but it was Portuguese. So everything was weird, not weird, but strange for us. We didn't know the city, we didn't know the people, the people way of thinking. You know, it was a strange situation for us. Although I had been many times in Brazil for vacations, but I've never been to Sao Paulo to take this kind of test. So it was very stressful. It was not our country. Yeah. If it would have been, surely it would have well, it would have been have been more less stressful. Less stressing. That's it. Yes. Laura, you agree with that? Will that have made Oh, a of course. difference to you? Yeah, I think that she was reading my mind, because I was going to say the same thing. We were in a different country, different language. Actually, Marta, it's great with Portuguese. She saved us, because I don't understand a word in Portuguese. And yeah, she actually was translating the whole trip for us, for Julio and me. So yeah, I think it added a little bit to the stress from the whole situation. Yeah. Being in a different country. Marta nos recordaba que para la situación de ellas es obviamente ellos están en un país diferente, que no obviamente ellas son de Argentina y tuvieron que ir a Brasil a tomarlo. Entonces obviamente estar en un país diferente aumenta un poquito el estrés de tener que tomar el examen. Están en un país donde obviamente uno no habla el mismo idioma, etcétera, etcétera. Y Laura recordaba que afortunadamente Marta, que ya había ido varias veces al Brasil, tiene algún comando del portugués, así que con eso les tradujo, o no sé, pues Marta, hablas portugués de pronto perfectamente, les era la traductora, el ayudante para ellos en el Brasil. Okay, let's switch gears a little bit. Let's talk about the test, okay? First of all, because I know there is probably already 20 questions about this. Question number 1 is, people ask, is the NCLEX a virtual test or a test in person? So kind of like the obvious answer. Who wants to answer that? It's in person. You're on a computer. It's not a written test with a piece of paper and a pencil, but you have to go in person to a testing location and show that you were there in person. Okay, entonces la pregunta es si el NCLEX es un examen virtual o presencial. Obviamente es un examen presencial. Hoy en día los exámenes no se hacen con papel y lápiz, se hacen directamente en un computador, pero tienes que acercarte de manera presencial al centro donde dan el examen. Okay, so the next question. You are in front of that computer. Tell us a little bit what happened. So, estás enfrente de ese computador. Cuéntenos un poquito qué pasa. I can go first on that one. Actually, for me, I was the last one to get into the room. You get into the computer, they log you in. It has your name, your last name. You check all the information that it's correct. And then it will give you a message saying that the test will start and the timing will go on. We'll start the timing as well. So for me, I started the first 5 questions and I was ready to quit. I was really, really nervous and I was ready to quit. And I started breathing and thinking, okay, I came all this way here. I got here, so I have to keep going and keep answering the questions. So that's what I actually did. Okay. And I think yeah. Laura, Go ahead. sabes que tú tradúcete en esta parte, pero Okay. Okay. Como decía antes, que fui la última en ingresar en la habitación donde están las computadoras. Cuando uno se sienta en la computadora, ingresan tus datos, aparece con el nombre de uno en la computadora, ya con los datos personales. Cada computadora está asignada para cada persona.
y aparece un mensaje que dice que comienza el examen y que el tiempo empieza a correr desde ese momento. No solamente es por cantidad de preguntas, sino por tiempo también. Y yo lo que comentaba es que al pasar las primeras 5 preguntas, yo ya estaba lista para irme. Me entré en un modo de nervios que claramente de no quería pánico. seguir. Sí, entré en pánico, literalmente entré en pánico. Y dije, bueno, no, estoy acá, estoy en otro país, tanta preparación, bueno, empecemos a respirar y seguir contestando las preguntas, que era el objetivo. Marta, your experience those first few minutes in front of the test, and then I'm going to ask you the same. No, I started to answer the questions. It was not as easy as I thought it would be, but I could handle it for the first 30 questions, I think. It was okay for me for the first 30 questions. After that, I began to panic. Okay. Because I started to look at the watch. So that was the beginning of my problems. Okay. Le pregunté a Marta la misma pregunta que sucedió cuando ella empezó. Dijo que empezó su examen, lo empezó a mirar, se sintió más o menos bien durante las primeras 30 preguntas y de pronto cuando llegó a la pregunta 30 empezó a mirar el reloj y empezó a asustarse, le entró el pánico de que algo estaba pasando. So no, you have 5 hours to complete. So what, Yes. took you too long to complete the first 30 questions? No, but I didn't realize about the watch. But from the moment I realized I had a watch over there on the top of the computer. The computer. The moment I realized that, it made me feel nervous. I don't know why. It was a psychological play. No sé what I can say something about that from me, Marta and I actually. I want to finish everything fast. I'm like that actually, and on every day in my life, I want to finish everything really, really fast. And Marta is the opposite. She thinks about it. She takes her time to finish every single question, and I think that's it was a good combination actually to study with her because that helped both of us. But yeah, I think that was the main question, the main problem for her since day one. She was always looking at the timing. Mm-hmm. Yeah. So, yo le preguntaba a Marta que por qué el miedo adicional cuando tiene suficiente tiempo para el examen, tienen aproximadamente unas 5 horas para tomar el examen, pero dice que no, fue un efecto psicológico en el momento que se dio cuenta que el reloj estaba corriendo, simplemente le entró el susto, se asustó y le entró la ansiedad referente a las preguntas. Enough? No, I had a very similar experience actually. I was fine in the beginning. I went into the exam hyping myself up of like, it's the same thing as being on a 2-hour, like on a long airplane ride. This is just a puzzle. It's just a word game. Like, don't worry about anything else. It's for fun. Around 40 questions, I looked at the time for the first time, and it was taking me longer than any of my practice exams. I usually did 85 questions in an hour, maybe a little less, sometimes a little more, and it was already 40 questions, and an hour had gone by, and I was doing half of the amount of questions that I was than I did in practice, and I started to panic that I was going slowly, and I was like, oh no, am I gonna run out of time? Am I gonna be here for 5 hours? Is my
can I think about these questions that long? Like, I can't be in an exam for 4 hours. I'm gonna pass out. Like, you start to panic. Okay, so You know, you breathe and you calm down, but okay. Yeah. So, Ana también tiene una experiencia un poco similar. Ella tomando los exámenes de simulación de práctica, normalmente contestar las 85 preguntas, se demoraba más o menos 1 hora, a veces un poquito menos, a veces un poco más. Y de pronto, mientras que está tomando el examen, se da cuenta que ha contestado más o menos la mitad de ellas y ya pasó la hora. Entonces le empezó a entrar también el pánico. Me estoy demorando mucho. ¿Será que me voy a tener que tomar las 5 horas para poder contestar todas las preguntas que necesito? Yo no puedo quedarme en el examen por 5 horas. Empiezan todas las cuestiones obviamente que le pasan a uno mientras que está tomando una prueba de este tipo. Okay. So let's talk about the exam proper. What did you anticipate it and what actually happened to you? So Laura, what were you anticipating the exam was going to look like? Exactly like you practiced? Is that exactly what happened, or did you get a different version of it? I'm going to ask the same questions to all three of you. So hablemos del examen propiamente. Las preguntas, lo que ustedes anticipaban que el examen iba a ser, ¿fue exactamente lo que ustedes obtuvieron o cuáles fueron o qué en realidad sucedió durante el examen? Laura. Well, in my case, I can say it was harder at some point. We got I think we were the first ones to take this test. I mean, 20 days after it started, so we didn't had a chance to practice that many questions on the platforms, because I think they're adding questions every day. So we got like less than 100 questions to practice. So for us, it was new. The new part of the test, it was new. Okay. It was different. It was completely different than the platforms. Okay. So Laura dice que ella considera que el examen fue más difícil de lo que ella anticipaba. Aparte de eso, tiene que ver obviamente que ellos tomaron la nueva generación del NCLEX básicamente un par de semanas después de que comenzó, y las plataformas obviamente todos los días siguen agregando nuevas preguntas y nuevas versiones que se acomodan más a la nueva generación. Entonces, te preparaste más como con la versión anterior que con la versión nueva del examen. Yeah. ¿De qué manera eran más difíciles? Laura, why were they a little bit harder? Are the format of the questions harder or the content of the questions harder? The format, I think, because they were a lot longer. I mean, on Archer, that's the platform that I use, we had like the cases were really, really short. And on the test, we got 6 questions on each case, and there were a lot of information to look up. Okay. So yeah, we have like 5 or 6 different tabs and a lot of information on each tab to answer just one question. So yeah. So, yo le preguntaba a Laura que en realidad que fue una de las cosas más diferentes, y una de las cosas que ella menciona es en la versión vieja del NCLEX los casos son cortos, donde normalmente hay un caso corto y una pregunta-respuesta relacionada al caso. En estas circunstancias los casos son largos. Hay bastante información sobre los casos y obviamente el formato es bastante diferente. Marta, what your initial reaction to the questions on the new NCLEX versus what you prepare? Tu reacción First of all, de la preparación. Yes, sorry. No. First of all, I agree with Laura. I found the test more difficult than you anticipated. What I expected. Yes, that's what I expected. Not only in the format, but in the content as well. In particular, because they don't ask what we were expecting
to be asked. You know, a little bit of pharmacology, no math, ¿cómo se dice? Cálculos. Otra vez no me acuerdo cómo se dice. No calculations. Cálculos. Yes, those calculations or nothing about drug drug doses, nothing about that. There were a lot of knowledge missing over there. Okay. Or the knowledge they were asking was mainly in prioritization, security of the patient, well, several cases and multiple cases in one question, but a little bit of pharmacology, especially for me, psychopharmacology, some question of pharmacology, but I thought it was a little bit difficult than what I was expecting. Okay. En el caso de Marta, ella dice que no solamente fue el formato, sino también el contenido. Un poco las cosas que ella anticipaba, no le dieron muchas preguntas en farmacología, cálculo de dosis, ni muchos de eso, solamente unas pequeñas preguntas. Le dieron muchas más preguntas en la parte de delegación, de dar prioridad a la I'm blanking out on the word in Spanish. Priorización. Darle prioridad a los cuidados. al cuidado del paciente, cosas que normalmente ella hubiera esperado que le hubieran preguntado más del otro tipo de preguntas que de las que ella recibió. I'm going to make a comment on that in a second. Anaf, what did you expected and what did you get? I think I agree with Laura and Marta. I thought it was harder than I expected it to be because I knew it was going to be hard, but it was harder than I expected it to be. Most of my questions were around mental health, which was a surprise to me because I was scoring very well in that category in my practices. And so I thought I was fine and I thought I was safe. And you are never safe, and that is the lesson I learned. It was harder and more specific than I thought it was going to be. I also got a lot of prioritization questions, a lot of care for patient questions, similar. But many of mine had like a mental health theme of you have 4 patients on a mental health unit and you're prioritizing them. So that one was a surprise. I had assumed I was going to get a lot of pharmacology questions and I didn't. So you just have to, I think the lesson in the moment was prepare for the unexpected, I suppose, and fall back on your test taking skills. Okay. So, Anaf concurre con tanto Laura como Marta, de que obviamente lo que ella esperaba es no necesariamente lo que le dio el test. Definitivamente ella considera que fue un poco más complejo, difícil de lo que ella anticipaba. En particular, ella comenta de que obviamente recibió bastantes preguntas en dar priorización al cuidado de los pacientes, cuestiones de delegación. Ella estaba esperando que le iban a salir bastantes preguntas en el área de farmacología y no le salieron muchas, que ella pensó que eso era una de sus áreas más menos fuertes y la área que ella pensó que ella se sentía bastante bien preparada y que sabía bastante, que era la parte de psiquiatría. Al contrario, le salieron muchísimas preguntas mucho más difíciles y de priorización en el área de psiquiatría de lo que ella anticipaba. La lección que ella dice de esta parte es prepárate a que algo
algo que no anticipas es lo que te va a salir en el examen también. Y en ese momento lo que te ayuda es tranquilidad y el enfoque de cómo manejar el examen. Laura, I think you had a similar experience on a few questions like that too. You want to talk a little bit about that? Yeah, actually the same. It was pretty much the same. I was practicing even the night before. I was on podcasts and watching YouTube videos about pharmacology. I was expecting a lot of pharmacology because I think every platform and every YouTube channel talks about pharmacology. So I was really scared to get questions about pharmacology. And I think I got 3 or 4. That was it. I got a lot of ethics and legal, a couple of ethics and legal, I think 3 or 4. And yeah, but mostly it was prioritization and delegation questions. Yeah. So Laura dice que también una experiencia similar. Ella también estaba preocupada de que iba a recibir muchas preguntas en el área de farmacología, porque obviamente vio muchos videos y el tema de farmacología lo hablan con frecuencia, y sin embargo, un par de preguntas en el área de farmacología, y al contrario recibió muchas más preguntas en el área de ética. Legales. Legales y éticas, delegación también y priorización de esto. Las preguntas que le salieron eran un poco diferentes de lo que ella misma estaba anticipando. Okay. A key question now I have for you guys. The big talk about the new generation NCLEX is these long cases. These long cases. What did you experience on those cases? Those questions that have the long cases that you're supposed to follow up one question after the other. Could you share with us a little bit about that? Una pregunta importante que quiero hacerles, tema importante, la nueva generación del NCLEX. Una de las grandes características son estos casos largos donde uno continúa de un momento al otro. Por favor, cuéntenos un poquito sobre los casos que el examen presenta. Who wants to start? Anab, you want to start with the side cases you got? Sure. I got one site case. I got 3 or 4 of the case study questions, and they each were sort of on something different. I had one about a patient with dementia. I had one about somebody who was having a manic episode, and then I had somebody who it was a med surge topic, and I can't remember it off the top of my head, but it was a med surge topic. I think it was something like acute pancreatitis or something like that. And those were my 3. I think the important piece to those is to look for the new information, treat it sort of as if it's a patient in front of you, and look for the unusual. Like, what would make me as a healthcare provider say, that's weird, that's not normal, that's unusual. To me, that was the strategy that helped me along those questions the most, because I think a lot of the questions around them have to do with what interventions are important, recognizing unusual signs and symptoms, concerning signs and symptoms, and then what you would do after the fact. So half of it is being able to pick out what's the problem and then what you would do afterwards. And these were situations you never been exposed to, completely new situations? I actually found that these questions were easier than some of the multiple choice questions, to be honest. I found them easier because I could put them back to a real life situation. It just put it, for me, they were easier because you put it in a context of a person and a case and a situation. Okay. And then the clinical picture helps you with the answers. In my experience, I found them easier. Okay. I'm hoping I'm going to remember everything you said. Sorry. So, okay. Anafa, en particular, ella tuvo 3 casos. 2 casos en el área de
de psicología o de psiquiatría. Se me olvidó ya de exactamente los detalles de los casos. One case was It was about, one was like a manic episode. uno tenía que ver con un episodio mánico de uno de los pacientes. One was a patient with dementia, worsening dementia. El segundo caso tenía que ver con un paciente que tenía demencia, y el tercer caso fue un caso clínico. It was like a med-surg case. I don't remember. Clínico, hasta donde ya se acuerda era algo así como con Pancreatitis, I think was the exact. Pancreatitis, ¿correcto? Ok. Lo que ella dice es que los casos en realidad le están pidiendo más que buscara como las cosas que a ella le llamaran la atención, que ella tenía que usar su criterio, su propia forma de racionar para encontrar qué es lo diferente o qué era lo que estaba pasando con ese paciente. Entonces ella lo que hizo fue leerlos con cuidado y buscar y pensar, estoy enfrente de un paciente que es inusual con respecto a este paciente para poder contestar ese tipo de preguntas. Ella cree que esa estrategia le funcionó muy bien. Inclusive su comentario es, ella no considera que estos casos como preguntas son más difíciles o más complicados que alguna de las otro tipo de los formatos de preguntas. Ella no considera que estas preguntas fueron las más complicadas del examen. Marta, Laura, your experience with those cases? Go first, Marta. Laura. No, go first. No, let me speak in Spanish, please. No, Okay. Okay. because it is more difficult to express myself in English in this question. Okay. Because I have many cases. Tuve varios casos, and I cannot tell you how many, but more than 3 for sure. 5, 6, I don't know. The thing that is it was easier that it gave you the normal values for the laboratory lab test. That was something I wasn't expecting. So I spent hours and hours learning some not common lab values, but it wasn't necessary. It wouldn't have been necessary because they give you the numbers, the normal values. That was something easier than I was thinking about. But so, the thing is that bueno. Yeah. Marta dice que ella obviamente tuvo muchos más casos, no 3 como ANAF, tuvo como hasta donde dice unos 5 o 6 casos. Una de las cosas importantes es que, por ejemplo, ella se tomó mucho tiempo tratando de prepararse sobre valores abnormales de laboratorios o algo con respecto a algunos de los pacientes, pero en estos casos no necesitaba nada de eso porque ellos simplemente le dieron la información de los laboratorios y en esos casos fueron todos normales. No ponían al lado el valor normal. Te ponían al lado, te decían que te dieron el valor anormal y te ponían al lado el valor normal. Sí, okay. Yes. Okay. That's it. Okay. Sí. Bueno, entonces, respecto a eso era más fácil, ¿no? But the tougher, se dice, lo más difícil para mí, lo más duro. Tougher es, bueno, yes, the harder part was one of the last, I think it was the last question that they gave me at least 4, if not 5 cases in the same question. It was 5 lines each case, but the 4 or 5 cases in the same question. So they gave me 5 cases, different
ages, different situations, and they began to ask questions comparing the clinical situation of these patients. What you give your priority, to whom you give such medication, and well, they kept asking and asking, what do you think is the diagnostic of the first woman who is 34 years old? What do you think the physician will see first of these 5 persons? Well, they kept asking questions with ventanas que se abrían, how do you say? Se abrían y tenías que elegir. Como si fuera un caso de en la emergencia donde te toca priorizar o hacer un triage con esos pacientes. That's it. You are in charge of an emergency room with 4 or 5 patients, and you have to manage their care. The triage. And give prioritization to some of them in different moments. Correct. That was very hard, very hard. ¿Sabes qué, Marta? Tú tradúcelo. Le haces más justicia a la traducción que yo. Sí. Bueno, lo más difícil para mí fue, bueno, hacia el final de las preguntas, un caso que me tocó que no era un caso, David lo describió mejor que yo. Es como que estabas a cargo en la emergencia de 4 o 5 pacientes, y entonces me presentaron en el mismo caso los 5 pacientes. Eran 5 líneas de cada paciente, explicándome la edad, lo que le pasaba al paciente, los síntomas, en fin. Y entonces después me empezaron a preguntar una y otra, muchas preguntas acerca de esos casos. ¿A cuál llamabas al médico para que lo atienda primero? ¿O qué te parecía que tenía la señora de 34 años? ¿Cuál era el diagnóstico? ¿O a qué paciente le dabas, qué sé yo, adrenalina? O así. No me acuerdo exacto, pero así era un ping-pong de preguntas sobre esos 4 casos, que vos los tenías ahí, los casos estaban ahí. Correcto, Y podías ir mirando, pero tenías que responder. Correcto. Laura. Entonces, eso fue una de las, creo que fue la última. Fue la última. Laura, tus casos. Laura, your cases. For me, I got 6 cases. I remember about an OB case, med surge, also it was pancreatitis, also something like that. I got a psychiatric, a cardiac one, and I can't remember the other 2, but I got 6 cases. I think it was easier for me, the cases, than actually any other question. I don't know if it's the way that we learn, and they teach in nursing school here, we work with cases a lot. So I think that helped me to work with the cases. I don't think that they were hard at all. Okay. Yeah. Laura, también le dieron como unos 6 casos, obviamente como oyeron, de bastante variedad, desde psiquiatría, medicina, cardiología, etcétera, ya le dieron casos. Dice que a ella no le pareció tan bien que fueran lo más difícil del examen. Puede ser que en parte la forma de la formación, de que ellos están un poquito más acostumbrados en hablar en el estilo de casos, pero no le pareció que fuera la parte más complicada del examen. So, Laura, what was the hardest part of the exam? The timing, the stress. No, I think the psychiatric questions, I was worried about that part. I didn't get that many questions, but I think for me to manage the time, and also I got to a point that I was just clicking, and I was ready to finish. I wanted to finish. And like I mentioned before, I have a little issue with the one. I wanted to finish the test. I wanted to be done. So at some point, I realized that I was doing something wrong, because I got really, really easy questions. So I took a break, and then I went back
to the test, and I got 120 questions on my test. So yeah. Obviamente lo que más la estresó obviamente es el contra el tiempo y el número de preguntas. En un momento dado ella quería que se acabara el examen, porque recuérdese que el examen, como hemos hablado en partes anteriores, se acaba por uno de dos mecanismos. O pasaste el examen, o no lo pasas del todo, o se acabó el tiempo. Entonces, cuando uno empieza a recibir preguntas muy fáciles, algún día hablamos en más detalle de lo que es un examen adaptativo. Significa que algo no está tan bien. Entonces, Laura tomó su tiempo de echarse para atrás y decir qué es lo que estoy haciendo, en vez de seguir respondiéndole a estas preguntas fáciles, para que el examen le hiciera las preguntas que le hacían falta y pudiera acabar. Did I translate it okay, Laura, or did I mess up? Yeah. No, that was fine. Estaba bien. Solo agregaría que quizás esto de el poder darse cuenta de que uno está haciendo algo mal, es lo que a mí, por lo menos es lo que a mí me sirvió para decir, bueno, me tomo un descanso y vuelvo a comenzar. Uno puede tomarse descansos en el examen. Pero ya, y tuve 120 preguntas, así que fue el examen más largo de nosotras. Okay. Anab, do you felt that you were doing something wrong, or something wasn't going according to plan? I think the questions that I got made me kind of panic. It wasn't just that they were like mental health questions, is that they were so specific to group therapy. I had like 5 or 6 questions about group therapy, and I was like, I don't remember covering this specific topic in school this in depth on any of the platforms. I used a decent amount of resources. I used 2 platforms, and I watched videos, and I used Saunders, and I'm lucky enough to work on a team of amazing people who run an amazing program, and I've access to their materials, and I certainly used them, and I still didn't feel like it was enough. I was still surprised, and I started to panic in the moment of like, oh my God, how could I have missed this? Like, you start to kind of freak out when it gets super specific. So that was sort of what was really hard for me, is to get a question on a really specific topic that I didn't really, you get like upset in the moment of like, oh no, what did I do? So the questions on the, so I translate, so the questions on the psych area became harder, more specific, is what you're saying. Okay. Yeah, that was the hardest. Okay. So, Ana dice que obviamente para ella una experiencia un poco similar a lo que Laura cuenta, porque de pronto las preguntas en el área de psiquiatría empezaron a volverse más abundantes, más específicas, más detalladas y más complicadas de lo que ella se había preparado, aún habiendo usado las plataformas y con toda la ayuda que ella tuvo en el Instituto de Nash, con todas las personas que le colaboraron en la preparación y todo el asunto. Las preguntas se volvieron bastante específicas. Estaba un poco insegura de por qué no le pedían tanto en algunos de esos momentos. Entonces entró un poco, se asustó un poco de qué estaba pasando dentro del examen. Marta, do you have also some unusual questions like that? No. Yes, I have a lot of questions that I haven't the faintest idea about what they was talking about. I had never seen those contents. Some of them. Okay. But no. I have to point out that I think the most difficult thing about this test is that while you are taking it, and when you have already finished it, you don't have the slightest idea about how you are or were doing.
How you did is You- what you mean. Yes, what you are doing while you are taking, or how you did it. Yeah. You don't have the slightest idea, because you are lost. When my test shut, se dice shut off or shut? Bueno, Yeah. Shut down, yeah. Shut down. shut. I thought I failed. I told the group, Leslie can tell you. I told the group I failed. I'm sure I failed because I didn't have any idea about Yeah, what let- was going on. what to anticipate. I feel And, exactly the and same. many people have told me Yeah. the same. I talked with many people many persons who took this exam, and they told me they had the same feelings. Correcto. It's like that. Ok. ¿Sabes qué? Tradúcelo, Apparently. tradúcelo tú para que les cuentes el sentimiento en español. No, yo lo que decía que para mí la parte más difícil de este examen es que mientras lo estás rindiendo y aun cuando lo terminaste, no tenés ni la más remota idea de cómo te está yendo o cómo te fue. No tenés idea. Y cuando terminás, a mí se me cerró así y yo pensé que me había ido mal. A mí se me cerró en 85 questions. It shut in 85 questions. And it shut, se cerró. Y yo pensé, y Leslie es testigo, porque yo enseguida escribí al grupo, después de hablar con mi familia, y les dije, me fue mal, chicos, me fue mal. Porque pensé que me había ido mal, porque no tenés, o sea, estás desorientado. Pero después, hablando con muchas personas que lo tomaron, o varias personas, me dijeron que el examen es así, que todo el mundo termina así. Nadie sale y dice, ay, terminé, me fue bien. No, todos salen mal. Todo el mundo después- sale en pánico. Sí, todo el mundo, yo salí casi llorando, yo salí y lo abracé no sé, a Julio, no sé. Me Yeah. puse a llorar porque no podía de la angustia que tenía. I went for a walk, so I was the first one to get out from the building, and I needed to go for a walk. Yeah, it was too much pressure. You're shaking. When you're done, you're like, I was Yes. visibly shaking. I was like Yeah. driving home, like trying to breathe. The adrenaline level is really Yes. high. Yes. Yeah. Entonces, Laura también acabó el examen, preocupada de que no estaba segura si lo había pasado o no. Le fue a una caminada para poderse relajar, también pensando de que no estaba segura que había pasado en el examen. Eso es parte de ANAF. Lo mismo, ella terminó el examen y salió del examen diciendo, no sé si lo pasé o no lo pasé. El examen se apaga automáticamente en algún momento y quedas en la duda de si has contestado bien, si no has contestado bien, pero esa es la forma como estos exámenes adaptativos funcionan en algún momento, charlamos. You want to say something else, Marta? Yes, please. I don't want to discourage my colleagues. I don't want to discourage because it is not an impossible test. It's not easy. I won't tell you a lie. I won't lie you, but it's not an impossible test, and you can do it. Yep. You can do it. Anyone can do it. Anyone can take and pass this exam. But for us, as we were the first in all the group of Nash, Yeah. we have no previous experiences. But now that we have passed, we are here to help us as the equipment of Nash. No, I don't want my colleagues to feel panic or to desanimarse. How do you say? To discourage. I don't want to discourage anyone. On the contrary, this is to explain you the things that so that you can be prepared, well prepared.
Mhm. and you will pass this exam. Okay. So, Marta obviamente les está diciendo que es importante que todo el mundo sepa que este examen todo el mundo lo puede pasar, hay que prepararse. No, ellos están tratando de que todo el mundo entienda que el examen es difícil, pero el examen es un examen que cualquier enfermero lo puede pasar. Tengan confianza, prepárense bien, este examen se puede pasar. So, I'm going to start now with a few questions on the beginning. I know we have spent a lot of time on this. Einab, what was the part that you feel helped you the most prepare for the exam? And I'm going to ask the same question for Laura and Marta in a second. What was the most helpful piece of your preparation for the exam? And it is important that maybe you explain a tiny bit that your school focus on preparing you for the NCLEX too. So you want to talk a little bit about that? Yeah. So I'm a little different in the way that I'm an American nurse. So I've gone through American schooling. And recently I was a teacher and decided to become a nurse and took my program was short. It was 16 months of intensive nursing. And they prepare you very well for, we've been talking while I was in school about the NCLEX from like day one. They knew it was coming. They knew it was changing for us because we were the first graduating class to have this new exam, similar to Marta and Laura. We were mentally preparing ourselves for this very different exam. Do you want to translate that first and I'll continue? Okay. So, para hacer el contraste, recuérdense que Anaf es una enfermera americana de los Estados Unidos que estudió aquí en los Estados Unidos. Desde el primer día que ella entró a su programa acelerado de enfermería, ya se sabía que venía la nueva generación del NCLEX y desde ese primer día los estaban ya preparando tanto mentalmente como a nivel de conocimientos para el examen. Esto es parte de la preparación, es pensar obviamente en el examen de registro, en el examen que tenían que hacer. Okay, so what was the most important tool? ¿Cuál fue la Honestly, I think one of the most important things for me was having two things. Okay. One of them was rationals, talking about rationals with other people, talking about rationals with myself, taking notes, trying to understand not just, oh, I got this question wrong, why I got this question wrong or right. Even with every question, it's important to look over the why because it helps you understand how to think through the questions better. Okay. Let me translate that. So, Ana dice que lo que ella considera que más le ayudó fueron dos cosas. La primera que está escribiendo es la racionalidad o la razón de la pregunta, sea que uno sea que ella lo hubiera contestado bien o la hubiera contestado mal, tratar de entender cuál fue la razón, cuál fue el motivo de la pregunta y la respuesta relacionada con eso, tomar notas y entender espero te estar traduciendo, Laura, traducir racionalidad, ¿correcto? Sí, Racionalidad. Los racionales o las razones del por qué. Las razones del por qué. And what was the second? The second one, I think, for me was having a support system. So having friends who were going through it, having colleagues who have gone through it, having family and friends who were supporting my process and bringing over dessert for my study days that I've been studying all day. Like all of those things make a difference. And a quick shout out to my NCLEX team, my Nash Institute team, because they were so amazing the whole way. And another tiny plug for them, because they really, the beauty of the Nash Institute is that we focus a lot on those two things specifically.
giving you the rationale and giving you a beautiful support system, a community of people who are going through the same thing. Because for me, those two things were the most integral to my success. Y la segunda parte es obviamente tener las personas y el soporte de las personas que han ido por el proceso, que te ayudan a pensar y a colaborar en lo que se necesita y cómo abordar el examen. Y obviamente ella está muy agradecida a las personas del instituto que le colaboraron para enfocarse en el estudio del nuevo examen. Laura, what was your tidbit of preparing for the test? Well, we didn't have the Nash Institute. Actually, we were the first ones to take it here in Argentina, well, from Argentina and from Nash on this area, on this part of the world. So I think that I'm really grateful that I found Julio and Marta, because we started chatting every single day, talking about rationals. And actually, all this new information that we didn't have, we were doing the test, and I was calling Marta. Look, Marta, this question, I never heard of this in my whole life. I never hear of this information in my career. So did you hear about it, or it's just me? Actually, we were doing consults all the time on WhatsApp, actually. So let's go from there. So you had also your support system among yourself. Yep. Similar, obviamente, en ese momento no teníamos los ciclos con los tutores en el Nash Institute, pero indirectamente estaban haciendo lo mismo. Ella tuvo la gran ventaja de tener personas que están en la misma preparación y usarse los unos a los otros. Nunca he oído de esto, encontré esta pregunta, ¿tú habías escuchado algo de esto? Y colaborarse los unos a los otros en la preparación. ¿Traduje correcto lo que dijiste, Laura? ¿O Yep. Okay, No, bien. sí, está bien. Also, well, I use a lot of YouTube videos to actually, I started before I even got the website ready, the Archer platform. I started with different videos, and I had notebooks. I had a notebook from one platform. I had another notebook from, actually 2 notebooks for rationals from Archer, and from the questions that I was getting right and wrong. Also, I took notes from the information that I never hear. Even though I got the question right, I took notes, a lot of notes. And yeah, I think videos, a lot of YouTube videos on mostly the information that I didn't get from nursing school. Yeah. Ella usó ayudas y videos en YouTube, y algunos que utilizó en particular. Obviamente algunas notas, libros de varios sitios. Obviamente eso nosotros lo hemos consolidado en un solo programa con todas las ayudas, y algunas notas que también utilizó durante su carrera. Sticky notes. A lot of sticky notes. Yeah. A lot of sticky notes. I already passed all my studying information that I had. One of my friends has it. she's gonna take the test with Nash. Also, she's with Nash, and I got a lot of sticky notes, 3 or 4 notebooks, and taking notes, a lot of notes. Bastantes notas que ella tomó y que inclusive se las está compartiendo a unos colegas o a una colega que también está preparándose para el examen. Marta, your secret, your small secret weapon. My small secret, my first small secret, big small secret, is to be confident. Tener confianza. Yes, to maintain your confidence in yourself, in your capacity, thinking that if others could do this, why can I can? No, can I? No, bueno, no sé. ¿Por qué no puedo hacerlo yo?
If others could, why not me? Mhm. So first of all, be confident. Then to hold a superior hand, because I think it's important to every patient, to everyone in need, to everyone in an anxiety or depression. It's important to hold anyone a hand who is over there. No name, we will give you any name. We will give him any name. But it's important to be confident in someone superior. And the third thing is the group we formed with Laura and Julio. I agree with Laura. It meant a lot. It meant a great difference. And I forgot to tell you one thing. It was very useful, the pieces of advice given by our assessor, by my assessor. She was Laura, I don't know the surname, but she gave us big pieces of advice. She gave us a page with links where we should consult or study from different links. So I kept hearing her voice, and she told me, Marta, you have to do this, you have to study from this, you have to study every day, you have to make questions every day, do this and do that, do this kind of questions, the readiness assessments and not the others. Well, I try to be obedient, and that helped a lot too. Okay. ¿Sabes qué, Marta? Tradúcete tú solita, más fácil. Sí, Así porque no me hablo olvido. mucho, perdón. No, hay ningún No, problema. no, primero mi secreto es lo que, no mi secreto, lo que yo pienso que me ayudó es tener confianza en uno mismo, en pensar que si otros pudieron, ¿por qué no puedo yo? Yo tengo 63 años, o sea, yo ya tengo una vida hecha, vamos a decir, y tengo un desgaste seguramente, pero yo dije, si otros pudieron, ¿por qué no lo hago yo? Y yo acepté el desafío, hay que confiar en uno, que uno puede, porque tenemos capacidad. Y así como a nuestros pacientes les hace bien aferrarse a alguien superior sin ponerle nombre, a mí me ayudó eso. Y yo les decía a los chicos del grupo también, a Laura y a Julio, tenemos que tener fe en que Dios, o quien como ustedes le llamen, está sobre nosotros y nos puede ayudar. Eso. Y tercero es el grupo. El grupo para mí significó todo, la gran diferencia, porque compartimos mucho, nos ayudamos, como Laura decía, consultando todo el tiempo, porque estudiamos mucho, le dedicábamos tiempo, y entonces estábamos todo el tiempo. Y esta pregunta y la otra, así como dijo Laura. Y después me ayudó mucho lo que Nash puso, la asesora que teníamos, Laura, que ella nos iba diciendo step by step, paso por paso. Ahora esto, tenés que hacer esto, estudiar acá, nos dio una hoja con muchos links de sitios donde nosotros teníamos que consultar y estudiar de ahí, y entonces nos iba diciendo. Y creo que eso también fue una guía, por lo menos hasta que rendimos, eso nos ayudó. Correcto. Okay. I know ya estamos hacia el final de la charla. I know we're getting close to the end, so I want to do a time check. There is a million questions, trust me. There is a million questions on the chat, so I'm going to be selective because many of them we don't need to answer today. They are not necessary. There are questions about the mechanics of getting to the test and things like that. We can answer those on another time. But can I add something else related to what Marta said? Actually, I think it's a big point, and it's really important to have, like she said, I mean, I don't have any religion,
but I think that to have faith in something and to have relaxation techniques, it plays a huge part on this test. So that will be a great recommendation for everyone. Okay. ¿Puedo agregar algo? Yo también. Sí, claro. Sí, espérame que lo traduzco. Es, Ah, a sí. ver, yo no soy católica, no tengo ninguna religión, pero de todas maneras creo que el creer y el tener fe en algo siempre ayuda, y también alguna técnica de relajación siempre les va a venir bien, tanto en el pre, durante y el post examen. Okay. Gracias. A Sí. Marta. Ya me olvidé lo que iba a decir. Me olvidé. Soy vieja. Bien, I'm an old lady. bien, I bien, forgot. If you don't give me the chance right away, you are Sorry. Okay. Bienvenida al club. Muy bien. Brevemente, Anaf, you want to say something? Was the least amount of questions, the most amount of questions, although we have covered the subject a Least million times? questions is 85. Most amount of questions you can take is 150. Mhm. And it will stop you anywhere in between. It just, when it senses that you crossed the threshold of good, or you've not met that threshold, then it turns off. Okay. El número mínimo de preguntas, 85, el número máximo, 150. El examen se apaga automáticamente cuando tú cruzas uno de los puntos, o de que pasaste o de que no lo pasaste. El examen puede parar en cualquier momento, desde mínimo 85 preguntas, máximo 150, o porque excedes las 5 horas del examen, ¿ok? En ese momento el examen para. Hay algunas preguntas de mecánicas acá relacionadas a la cuestión del examen. No voy a cubrir esos porque las cubrimos en las reuniones informativas y en otras charlas que hemos tenido acá. I just want to say that to date, everyone who has taken the new generation NCLEX that are part of our group has passed. Okay, so la buena noticia es a la fecha, todos los que han tomado la nueva generación del NCLEX lo han pasado. Sí. Ok, esa es la buena noticia. Personas que están en nuestro grupo, todos han pasado el examen de la nueva generación. David. Sí, Marta, adelante. I remember, sorry, David, I remember what I was going to say, that planify your trip, form groups, armen grupos to study groups, and planify your group. Don't go alone to take this exam. Sao Paulo is a very, very big city, and you will get lost if you go alone. Okay. So planify to take this in at least 2 or 3 people. And the last thing, planify to do something to relax after the exam. Okay. Because with Laura, we went to how do you say? We went to the beach. Guarujá. We went to the beach. Guarujá. The Guarujá beach for one day. We ¿cómo se dice? Reservar. Yeah, we make reservations in a hotel. On a hotel for one day, and we spent a whole day in the beach, and that was great because to lower the adrenaline. So planify something like this. It was very, very good for us. Okay. I recommend that. Okay. Permíteme traducir. Entonces, Marta, una de las recomendaciones que les hace, planeen agendar el examen e ir en equipo, no vayan solos, vayan en un grupo, 2, 3 personas, 4 personas, planifiquen en ir en equipo, no tomen el examen solos. La otra recomendación que ella les sugieren es planee también un tiempo de descanso después de haber tomado el examen. Se reúnen, descansan, porque obviamente la ansiedad y la tensión es bastante alta, tengan una oportunidad de relajarse después de haber tomado el examen.
I want to let everybody know that in the Americas, because this question came like about 7 times, even though we have talked about this a million times, in the Americas, there's only 5 places you can take the NCLEX. If you have a tourist visa, you can take it in the United States. If you have a tourist visa, you can take it in Canada. Otherwise, people in the Americas mostly go to Mexico City, where a lot of the people go, or to Sao Paulo, where Laura and Marta actually went. So those are the 4 places in the America where you actually go. Esta pregunta la hicieron varias veces y siempre la contamos y la repetimos. En las Américas hay solamente 4 lugares donde se puede tomar el examen del NCLEX. Si tienes visa de turismo, lo puedes tomar en los Estados Unidos, en cualquier ciudad grande o intermedia, en el Canadá. Si tienes visa de turismo al Canadá, la mayoría de gente que no tiene visa para los Estados Unidos o por conveniencia, lo toman o en Ciudad de México, porque hay que tomarlo presencial, o en Sao Paulo, dependiendo de las circunstancias. A veces es más fácil ir a un lado que al otro. Tenemos gente de Centroamérica que a veces va a Sao Paulo porque es más económico llegar a Sao Paulo que llegar a México. Al revés, a veces gente está yendo a Ciudad de México porque es más económico. Tenemos oficinas en los 2 sitios. Tenemos oficinas en México, tenemos oficinas en Sao Paulo. Si hay alguna necesidad, tenemos personas en los dos. Si el examen se puede tomar en Europa, en Inglaterra, en España, en Turquía y en Israel. Esos son los 4 sitios en Europa donde se puede tomar el examen. Nuevamente, en Inglaterra, en España, en Turquía y en Israel son los 4 centros en Europa donde se puede tomar el examen del NCLEX. Okay. I don't think I'm going to take too many more questions after that. I have another recommendation that I keep thinking about it. Actually, I think that it's great that they have this new tool to study, the academy, the Nash Academy. Actually, there is a lot of vocabulary that we learn studying, right? Well, I took the 6-week calendar from Archer. So I study for 6 weeks, 6 hours every day. And there were a lot of words that I never hear of. And I lived in the US for almost 10 years. So for me, that I lived there were some words that were really complicated to understand what they were meaning. I think that use these tools as much as you can. So because it's going to really, really help to understand the whole vocabulary from the NCLEX. Yeah, actually, excellent that you brought that topic up because it came up, but I guess we should really answer that. This question comes all the time. I'm going to translate and you'll help me translate, Laura. English. Okay. What is the level of English you need to take the NCLEX? Can you prep in Spanish and just go and take the NCLEX without knowing any English? No. ¿Me traduces esa pregunta y les traduces la respuesta? Claro que sí. La pregunta es si uno puede estudiar en español o en castellano e ir a rendir el NCLEX. No. Hay muchísimo vocabulario que es muy específico y se necesita un nivel de inglés intermedio a avanzado para poder comprender lo que en sí genera el NCLEX. Y traduciendo lo que mencioné antes, otra recomendación que les hago es usen esta herramienta nueva que tienen, que es la academia de NCLEX, porque nosotros no la tuvimos. Comenzó después de que nosotros rendimos el examen. Y hay muchísimas palabras que son específicas del vocabulario de enfermería o del vocabulario que se usa en Estados Unidos que nosotros no lo conocemos. Yo viví casi 10 años en Estados Unidos y así todo hay muchas palabras que las teníamos que buscar o nos hablábamos por chat con Marta y con Julio y era, ¿y qué quiere decir con esto? Entonces, sí, aprovechen estas herramientas que tienen a la mano. Ok. Le voy a dar permiso a Francia que nos pregunte una cosa y con eso terminamos el día de hoy. Francia. Buenas noches, disculpen, o sea que haya entrado, pero intenté y no me estaba funcionando el link. Pero hablando, ya sé que ustedes hablaron muchísimas cosas en las cuales yo estoy algo perdida. No sé si habrá otro momento en el que ustedes pudiesen
reaperturar nuevamente, o sea, esta reunión para yo poder asistir a tiempo. Hay una dudita. Frances, Dígame. espérame un segundito. Toda la reunión del comienzo queda grabada en el canal de YouTube. Siempre la puedes ver desde el puro comienzo. Perfecto. Mi estimado, yo tengo una dudita. Yo soy técnico superior en enfermería, pero ustedes nada más están necesitando licenciadas para yo saber. Esas preguntas las contestamos en las reuniones informativas. Enfermeros, técnicos superiores de enfermería con 3 o más años de estudio pueden entrar al programa. Ok, thank you. Okay. Gracias. No le toma de su tiempo. Gracias. Okay. We're going to leave it for here tonight. Laura, Marta, they disappear. No, Laura está aquí, Marta está aquí, Anaf está aquí. Thank you very much. I think people truly appreciate hearing hands-on experience of taking the test. Laura, Marta, Inaf, creo que la gente en realidad aprecia muchísimo oír una experiencia real de haber tomado la nueva generación del examen, escuchar directamente de ustedes cómo fue toda la situación. Fue absolutamente estupendo. Les agradecemos muchísimo, muchísimo. Vamos a tener muchas otras oportunidades en el futuro donde podemos hablar más y queremos quisiera incluirlos a ustedes. Por algún motivo no estoy muy seguro por qué no pudimos incluir a tu tercer colega que habíamos querido invitar, no me acuerdo muy bien. Trabajando. Creo que estaba trabajando esta noche. Sí. Sí, pero de todas maneras, en algún momento lo invitamos. Thank you guys very much. It was a real pleasure of having you. And I'm sure you will get millions and millions of questions. Muchas gracias, muchísimas gracias. Thank you. Where is my friend? Amanda. Amanda. Hi. Sorry, I'm in the Portuguese channel. Okay. I know. So for next Wednesday, we have BSR coming, and it's actually great because if you were here last week, we talked about the NCLEX, Nash Institute, and the new generation NCLEX. Today, we're talking about the new generation NCLEX. Next week, we're talking about how BSR is partnering with us to provide NCLEX English education. So for those vocabulary that Laura was just talking about, BSR is helping with that. So learn more about what they're offering starting next month. Okay. La próxima semana, la Academia de Inglés ha aumentado también en colaborarnos ahora que abrimos la universidad, el Nash Institute, para aumentar significativamente el vocabulario y el inglés que se requiere para la prueba de inglés. La próxima semana va a venir la academia a contarnos las nuevas partes que ellos están agregando en la plataforma y a la educación de inglés que ustedes tienen para prepararlos aún mejor para la prueba de inglés. After that, do we have something that you want to comment, or we reserve that for next week? You know what? July schedule is coming soon, so you all be prepared. It's going to be a great month. Okay. La próxima semana les comentamos el resto. Tenemos un calendario bastante interesante para el mes de julio. Nuevamente Marta, nuevamente Laura, nuevamente Inaf. Again, Marta, Laura, and Inaf. We truly appreciate. Thank you very much. And that's all for today. La próxima semana los esperamos a todos por el mismo sitio, and thanks everybody else who attended. Buenas noches a todos. Thank you. Good night. Thank you, Thanks guys. very much. Thank you.